Hola jugones, soy Sergio y bienvenidos a Review Juega. Hoy os traigo un análisis completo y sin spoilers de Mandragora. Whispers of the Witch Tree, un título que ha sabido colarse entre los lanzamientos más intrigantes de este año gracias a su atmósfera oscura, su narrativa madura y su mezcla de acción con rol táctico. Así que preparaos, porque nos vamos de lleno a un mundo de magia, decadencia y secretos enterrados bajo las raíces de un árbol maldito. Fecha de lanzamiento y plataformas. El juego se lanzó el 15 de mayo de 2025 y está disponible en PC, PlayStation 5, Xbox Series X, S y Nintendo Switch. Sí, también en la híbrida de Nintendo, donde sorprende con un rendimiento más que digno, aunque con algunas limitaciones gráficas que os detallaré más adelante. Ambientación y narrativa. Mandragora, Whispers of the Witch Tree nos sumerge en Faelduin, un reino moribundo consumido por el eclipse carmesí, una fuerza oscura que corrompe tanto la naturaleza como a las almas. Encarnamos a un iniciado marcado por los susurros del legendario árbol de la bruja, una entidad mitológica que promete conocimiento y poder a un precio terrible. La historia gira en torno a la lucha entre la antigua orden de los custodios del alba y las sectas nacidas del caos. Aquí no hay héroes ni villanos claros. Todo está teñido de grises morales, traiciones y elecciones que cambiarán radicalmente el rumbo del mundo. Las decisiones que tomamos afectan no solo la historia, sino el estado del entorno, el destino de ciudades enteras y la evolución del protagonista. Jugabilidad. A nivel de mecánicas, el juego es una mezcla muy cuidada de Metroidvania con elementos de Soulslike y RPG táctico. Tenemos exploración en 2.5D con mapas interconectados, secretos por doquier y zonas que solo podremos desbloquear cuando obtengamos ciertas habilidades. El combate es pausado pero profundo, con una barra de estamina y un enfoque táctico donde el timín lo es todo. Los enemigos no perdonan y los jefes, especialmente los poseídos por el eclipse, son espectaculares y desafiantes. Cada uno tiene patrones únicos y derrotarlos da una enorme satisfacción. Además, podemos personalizar nuestro estilo de juego a través de un sistema de constelaciones que actúa como árbol de habilidades, y que se adapta según nuestras elecciones narrativas. Gráficos y arte. Visualmente, el juego es una delicia. Utiliza un estilo Panterly en 2.5D con efectos de luz volumétrica, sombras dinámicas y animaciones fluidas que dan vida a este mundo de fantasía oscura. Las ciudades decadentes, los bosques malditos, las criptas olvidadas. Todo está diseñado con un mimo brutal. La dirección de arte recuerda a una fusión entre Darkest Dungeon y Hollow Knight, pero con una identidad muy propia. En PlayStation 5 y Xbox Series X, se ejecuta a 60 FPS estables, mientras que en Switch baja a 30 FPS con algunos recortes visuales, aunque sigue siendo totalmente juggable. En PC, si tenéis una buena gráfica, podréis disfrutarlo a 4K con Ray Tracing activado para sombras y reflejos en tiempo real. Música y sonido. La banda sonora es otro de sus grandes aciertos. Compuesta por Eva Marlowe, mezcla coros oscuros, instrumentos tradicionales y sintetizadores etéreos que encajan a la perfección con cada zona. En los momentos de tensión, la música crece con fuerza, y en los tramos narrativos, se vuelve melancólica y evocadora. El diseño sonoro está cargado de detalles, desde los susurros del árbol hasta los ecos en catacumbas olvidadas. Las voces están completamente dobladas en inglés con subtítulos en español y otros idiomas. Las actuaciones son de gran calidad, sobre todo la voz del árbol, que tiene una presencia constante y perturbadora. Valoraciones y crítica. En cuanto a recepción, Mandragora, Whispers of the Witch Tree ha sido muy bien valorado por la crítica y los jugadores. En Metacritic ronda los 86 puntos en PS5 y PC, mientras que en Switch se sitúa en 80 por los recortes técnicos. Las opiniones destacan su estilo artístico, la profundidad narrativa y el sistema de combate. His Holiness' faith in you is justified. Still, if this power you have manifested is used in anything but his service, I will hunt you down, same as any. As will I. I'm better than you. And I'll turn that witch in before you're even out of the city limits. You'll see. Inquisitors, we have orders to find and apprehend a witch. We will search... Hey gamers, I'm Sergio, and welcome to Review Juggler. Today,
we're diving deep into one of the most atmospheric and narratively rich releases of the year, Mandragora, Whispers of the Witch Tree. This game blends dark fantasy, tactical combat, and deep storytelling in a way that's rare to find. So grab your gear, light a candle, and let's journey into the whispers beneath the witch tree. Release date and platforms. Mandragora, Whispers of the Witch Tree launched on May 15, 2025, and is available on PC, PlayStation 5, Xbox Series X, S, and Nintendo Switch. And yes, the Switch version runs surprisingly well, more on that soon. Setting and story. The game is set in Felduin, a dying realm ravaged by the Crimson Eclipse, an ominous force corrupting nature and souls alike. You play as an initiate bound to the whispers of the legendary Witch Tree, a mythical entity offering knowledge and power at a devastating cost. The narrative unfolds through moral dilemmas, betrayals, and shifting allegiances between ancient orders like the Dawn Custodians and the Chaos-born cults. Your choices shape not only the fate of key characters, but also entire cities and the very state of the world. This is not a story of heroes and villains, but of survival and sacrifice in a land that's already lost its light. Gameplay. Gameplay-wise, Mandragora combines Metroidvania exploration with Soulslike combat and RPG progression. You explore beautifully interlinked maps, unlock shortcuts, solve puzzles, and gain powers that open up new paths. The combat is weighty and deliberate, stamina-based, with tight timing and tactical positioning at its core. Boss fights are a true highlight, especially the Eclipse-corrupted ones, each with unique mechanics, stunning designs, and rewarding difficulty. Character builds evolve through a constellation system, which acts like a dynamic skill tree that reacts to your in-game decisions. Visuals and art design. The visuals are simply stunning. A hand-painted 2.5D art style gives the world an almost storybook meets nightmare look. The lighting, particle effects, and dynamic shadows enhance every creepy forest, haunted crypt, and desolate ruin. On PS5 and Xbox Series X, the game runs at a smooth 60 FPS with crisp textures and lighting. On Switch, you get 30 FPS with scaled-back effects, but it holds up surprisingly well. On PC, with ray tracing in high settings, the game becomes a dark fantasy dreamscape. Sound and music. The soundtrack, composed by Ava Marlowe, is a masterpiece. It blends haunting choirs, ancient instruments, and ambient synths that rise and fall with the game's tension. From eerie whispers in cursed woods to dramatic crescendos in boss arenas, the music always hits the right tone. The voice acting is strong throughout, with standout performances, especially the witch tree itself, whose voice echoes with menace and wisdom. English voices are available with full subtitles in Spanish and several other languages. Reception and scores. Critically, Mandragora, Whispers of the Witch Tree has been very well received. It currently sits at around 86 on Metacritic for PS5 and PC, and 80 on Switch. Critics and players alike praise its story depth, world design, and challenging combat, while some note that backtracking can feel a bit repetitive without early mobility upgrades. IGN gave it a 9/10, calling it one of the strongest genre entries in years. On Steam, it holds a very positive rating, especially noted for its replay value and the variety of possible endings. Final thoughts. Mandragora, Whispers of the Witch Tree is the must-play for fans of dark fantasy, branching narratives, and challenging but fair combat. It's a haunting, thoughtful journey that pulls you in with its whispers and doesn't let go. Play it with headphones, lights dimmed, and let yourself get lost in the shadows of Felduin. And that's it for today's review. If you enjoyed it, drop a like, subscribe, and let me know in the comments if you've played it, or if it's now on your radar. I'm Sergio, and this is Review Juggle. Catch you in the next one, gamers.
Entropy? The corruption that keeps the world. Error, the force,